Good morning, all. Continuation to the yesterday's class, that is anchors. Okay. So after that, after completion of anchors, the explanation of anchors, anchor tags, I would like to explain you what is exactly the single page application is. I'll take little time, but don't worry. Let us do. So, guys, in the last class, we were discussing about anchor tags, no doubt in it. So anchor tags will make a normal text into hypertext. Ready? Yes. The same way, anchor tag can convert an image also into hypertext. What do you mean by image? Suppose I have img src is equal to మీరేమనుకున్నా ఏమనుకోకపోయినా దీపిక దీపిక ఇట్స్ ఫిక్స్, మీరు నన్ను భరించాల్సిందే. Width is equal to, so when I run this code, Deepika is here, but Deepika, if I click on Deepika, tick, I am clicking, but that image is not clickable. Yes. Right? So it is not hyper. So how do I convert that image into a clickable link? What did I do? I want to convert Praveen Facebook wall into a hyperlink. So I just kept this Praveen Facebook wall inside an anchor. Yes. The same way, if I want this image to be converted into hypertext, what I'll do is I'll put an anchor I'll keep that image inside that anchor tag as an element, not as an attribute. Somebody kept this image directly inside the href. No, wait. When I click on this image, it should navigate to some other page. Yes. Okay. So I'll just use Deepika's Wikipedia page for the link. So href is equal to so and so. Now what will happen? You see this. Now, as soon as I move my mouse on the image, you can see the pointer. Yes. Okay. That is hand on hand. Okay. So when I click on Deepika, it is not showing. You have to use a word called navigating. Okay. So in the beginning, you may feel like how many words I had to remember. Any words నేను గుర్తుపెట్టుకోవాలి బాబు అని మీకు అనిపిస్తుంది. But you have to speak only this way. Every word has its own meaning. Navigation. It's and if you are not comfortable with these words, you can't read any text, Okay. any blog, any documentation. Remember me and be careful with my words. So when I click on an image, what will happen? It will navigate to the link what I have given to the respective anchor. Okay. సో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఈజ్, తెలుగులో ఏంటంటే ఆ ఇమేజ్ని మీద నేను క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ ఇమేజ్కి బైండ్ అయిన రెస్పెక్టివ్ అంటే దానికి తగ్గ యూఆర్ఎల్ ఏంటి అని దాన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏ యూఆర్ఎల్కి వెళ్ళాలో ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ యూఆర్ఎల్ దట్ గోస్ టు దట్ యూఆర్ఎల్. వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ లింక్, లెట్ us see Google home page. It goes to the URL what I have given in the respective anchor href. When I click on Praveen Facebook wall, it navigates to the respective anchor href. Okay, that is the meaning. So even images can be clickable. You can convert images also into an anchor or clickable links. Where is the application?
Where is the application means? What do you mean by where is the application? That means where you will apply these kind of things. Have you ever clicked on an image? Have you ever clicked on any image? Yes, where? Google ane kaadu. If you take up any website, for example, I'm into the Bootstrap. Here there is W3 schools. There is a logo. Basically, this is an image. When I click on this image, it is navigating me to home page. If I click on this part, it gives, okay, this is not the point what I was really needed, but this particular part is very clear, right? Of course, Google Images as usual. I'm sorry. Okay, so now you understood how do you link from one website to other website. This is the navigation to other website. Now we have to understand navigating to a page of the same folder. I am already in the RB20 folder. In the same folder, if I want to navigate, hello, చెప్పండి. Where is the point? So navigating one page to another page within the same folder. Same folder lo inkoka page ki, for example, form elements.html ane page. So here let me have h3 form elements example, h4 table structure example. So my meaning is when I click on form elements example, it should navigate me to form elements page. It should load that page. Yes. When I click on table structure, it should load table structure page. What is happening here? When I click on Facebook wall, it is loading the Facebook wall, which you mentioned that. Yeah, if it navigates, which is it is removing the existing page from the tab, and it is loading that another page. When I click on Google home page, it is removing the current page and it is loading another page on top of it, right? This is reloading another page. It is not loading in the same page of some part. Okay, it is removing the existing page and it is loading another page. The same way, when I click on form elements, my expectation is load the form elements example page on the same tab on the same page or same tab. Okay, how do I do it? So how can I convert this form elements example into anchor? Keep anchor tag to the form elements example. So now also it is not clickable until and unless you give the href is equal to, here I have to give the file name. What is the name of the file? Form elements dot html. So now you see that got converted into an anchor tag with underline and clickable link. When I click on it, what happened? That page has been reloaded on the same tab. ఇప్పుడు అది క్లిక్ చేయగానే వేరే పేజ్ వచ్చి లోడ్ అయింది ఇక్కడ. ఓకే,
So whatever you guys do in the websites, what are the websites you generally watch? Okay. So when I click on series, when I click on Australia versus South Africa, it loaded. Yes. When I click on MVP, it loaded another page. When I click on, wait, panlo pani, Abu. Very nice. Hmm. When I click on some other page, it loaded. Okay, when I click on another link, it loaded another page. Okay, so like this, you are able to do it. How to load table structure.html page? When I click on this table structure example, ఇక్కడ మీరు చూస్తే, go back, this table structure example is not clickable. When I click on this, it should load the table structure.html page on this tab. How do I do that? I have to convert this content into an anchor tag. And here I have to give the href is equal to table structure.html. So now when I click, see, automatically you can find out this. When I click on table structure example, it loaded my table structure.html. That's how it will work. Understood? Yes. Very nice, very nice. But here I want you to understand how the website works. I had to tell you this. Chalo, let us see this. Every website will have a home page. And it will be having some page called contactus.html. One more page called aboutus.html. And another page is called as login.html. I have patience. Even you guys also be patient. Oh, kangar padipokanడి. Don't be in hurry. Ah. Okay. In the home page, I'm writing the code HTML, head section, body section. In the body section, I'm having H1 home page. So when I run this home page, it will give you home page. But above that, I want anchors for contact us and about us. So how can I do that? A href is equal to contact us.html when I say contact us. So when I click on it, it is loading contact us.html. No doubt in it. Because we are in the same folder, so it is loading. But I don't have any contact us, right? H1 contact me on 9561214818 or edupoly.com. So now if you see, go back to the home page and I click on contactus.html, I got the contact us details. Super. The same way I would like to have about us H1
we are team of 3 working on world class training concepts. This is our about us page. But how to reach about us page? In the home page, I would like to have another anchor tag where it will give you about us, and when I click on it, it should go to about us.ht. So now I got the about us link. When I click on this, it is loading. We are team of 3. Ready? Yes, sir. Yeah. One more thing. What is the contact us, about us, login? So let me have HTML, head, body, form, input type is equal to text, input type is equal to password, button, login or button. But I don't have the link for it, right? A href login.html, login or sign up. So when I click on login or sign up, it is giving me this particular page. But suppose I'm in contact us page. I want to go to about us page. నేను కాంటాక్ట్ అస్ పేజ్లో ఉన్నాను. ఇక్కడ నుంచి అబౌట్ అస్ పేజ్లోకి వెళ్ళాలి. ఎట్లా వెళ్తాను నేను? సో ఇక్కడైతే ఎట్లా వెళ్తాను? మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి నేను ఇక్కడ అబౌట్ అస్ క్లిక్ చేయాలి. సో కాంటాక్ట్ అస్లో నాకు ఇంకొక లింక్ ఉందనుకో. వేర్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ద కాంటాక్ట్ అస్ ఐ హ్యావ్ అ href వేర్ ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు map. Directions. Okay. Here map.html. So when I click on contact us, it should go to map.html. Imagine here I have a map. So when I click on contact us, what should I do? I'll go to the directions. So I am ultimately in the directions. నేను ఇప్పుడు అల్టిమేట్లీ డైరెక్షన్ పేజ్లో ఉన్నాను. ఇక్కడ నుంచి నేను కాంటాక్ట్ అస్ అనే లాగిన్ పేజ్కి వెళ్ళాలనుకోండి. ఎట్లా వెళ్తా చెప్పండి? Right now, what is the situation? I had to go back, one more back, and then I had to click on login or sign up. Right? But is it not having too many steps? So the best way of doing this is having the same navigation links on every page. Now, ఉద్దేశం ఏంటి? Keeping all these navigation links on every page, is it a better idea? Why not? ఎందుకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ vlrtraining.in. So if I click on courses,
I'll go to the courses, and this navbar is same. When I click on contact us, it give me contact us page. So in every page, keeping the same navbar, is it good or not? Good. Okay, very nice. So what do I do here is, whatever the home page links are, I'll keep the home page links. In every page. సో ఇప్పుడు తమాషా చూడండి. This is homepage.html refreshed. When I click on contact us, I'm able to have contact details, directions, and the navbar, అంటే పైన ఉన్న navigation links. When I click on about us, now I can directly go to about us. I can directly go to contact us. I can directly go to sign up page. Yes. Even in the contact page, even if I am in the directions, still if you want to go to about us, you need not to worry about the back button. Right? Yes. But how to get the home page? So we have to create a మళ్ళీ చెప్పు. ఇంకోటి దానిలో క్రియేట్ చేస్తే ఎట్లా క్రియేట్ చేసినామో అదే ఎలా నువ్వు ఎట్లా క్రియేట్ చేసినావు అంటే అదే ఎట్లా క్రియేట్ చేసినావు అని అడుగుతున్నాను. నిన్ను ఎట్లా క్రియేట్ చేసినావు అని నన్నే అడుగుతున్నావు. కాంటాక్ట్ us about ఎట్లా పెట్టినాం డైరెక్ట్లీ వి హావ్ టు రైట్ హోమ్ పేజ్. నేను ఎంత పిచ్చోండి అంటే అక్కడ చూడు నేనేం రాస్తున్నాను. ఇట్లా రాయాలా, ఇట్లా రాయాలా, నో అనాలా, తలకాయ ఇట్లా ఊపాలా, ఏ లైన్తో సహా చెప్పాలి నాకు. ఏ లైన్ ఎక్కడ రాయాలి, నేను ఏం రాయాలి. లైన్ అంటుంటే ఓకే, ఆఫ్టర్ బాడీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలిమెంట్. యాంకర్ ఎలిమెంట్ అని చెప్తేనే నేను రాస్తా. యాంకర్ ఎలిమెంట్ ఎక్కడనే చెప్పాలి నాకు. నువ్వు హెచ్రెఫ్ అట్రిబ్యూట్ లోపల యూ హ్యావ్ టు. లేదు, మీరు చదవట్లేదు అట్లా, మీరు అనేసుకుంటున్నారు మీకు అర్థమైపోయింది అర్థమైపోయిందని. మీరు తీరా మీరు వెళ్ళి అక్కడ రాసేటప్పటికి టైప్ అయితే లేవు చేతులు. మీకు ఊరికే ఐడియా ఉంటుంది అంతే. నేను ఎందుకు మాట్లాడిస్తున్నాను నీతోటి అని అంటే, నువ్వు పర్ఫెక్ట్గా చెప్తావు అని. నువ్వు ఆలోచించేదే, నువ్వు మైండ్లో ఉన్నదే నువ్వు పేపర్ మీద రాస్తావు. నువ్వు సగం సగం మైండ్లో పెట్టుకోకు, కరెక్ట్గా ఆ వర్డ్తో సహా చెప్పాలి నాకు. హెచ్రెఫ్ అట్రిబ్యూట్ లోపల వాల్యూగా ఇవ్వాలి, అంత పర్టికులర్గా నాకు చెప్తేనే పని అవుతుంది. చెప్పు. నువ్వు చెప్పలేదు, ఇప్పుడు చెప్పలేదు నాకు. హెచ్రెఫ్ అట్రిబ్యూట్ లోపల home.html మళ్ళీ బయటికి వచ్చి లైక్ అదే చెప్పడానికి వస్తలేదు అనే కాన్సెప్టే లేదు అక్కడ. ఇక్కడ యాజ్ ఎ కంటెంట్ home.html కాదు, హోమ్ పేజ్.html. నువ్వు ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి అని కూడా చెప్పాలి. యూ హ్యావ్ టు సే దట్ వర్డ్, ఫైల్ నేమ్. ఆఫ్టర్ దట్ యాజ్ ఎ కంటెంట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ హోమ్.
So in the home page, I got home link, right? Now I am going to contact us. Now from here I want to go to directions. From here I want to go to home. Okay. I go to about us. From here I want to go back to the home. How can I go there? ఏంది సార్ అది? అబౌట్ అస్ పేజ్ లో కూడా ఇంకొకసారి రాయడం తప్ప? కాంట్ ఐ కీప్ ద సేమ్ లింక్ ఇన్ ద అబౌట్ అస్? If I go to contact us, there is no home. We should write again in the contact.html page the same link. If I go to login page, I don't have home page link. So what I should do? Why this? What did you understand? Contact us still doesn't have that. Acha, home page doesn't have the home link. Aha, undali. Actually undali. That's needed. అట్లానేం కాదు కానీ హోమ్ పేజ్లో కూడా నీకు రిఫ్రెష్ చేసేటప్పుడు చాలా ఇష్యూస్లో అది అవసరం అవుతుంది. ఓకే, ఏదో దట్స్ ఓకే, ఉండాలని చెప్తున్నాను కదా, ఉంచు. కొన్ని విషయాలు నీకు తర్వాత అర్థం అవ్వచ్చు. సో అల్టిమేట్లీ ఐ హ్యావ్ ఆల్ ద లింక్స్, బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హియర్ వన్ పాయింట్. When I click on login/sign up, when I click on about us dot page, and when I click on contact us, are you feeling something like it is just changing or just modifying the content, not the complete reload? Ipudu try to understand this point. Careful, observe here. When I click on, I am in contact us page. When I click on about us page, when I click on about us link, it is loading about us page. Is it reloading only this part or the entire page? When I click on see this, but it is not changing, right? Is this okay? Yeah. చెప్పండి. ఇప్పుడు మొత్తం పేజ్ అంతా రీలోడ్ అవుతుందా, లేకపోతే ఓన్లీ ఈ టెక్స్ట్ మాత్రమే మారుతుందా? నేను ఆగిపోతాను ఇక్కడ. ఐ కెన్ స్టాప్ ఓవర్ హియర్ బికాస్ దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్. ఒక టెక్స్ట్ మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది. సార్ టెక్స్ట్ మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది, పైన ఆప్షన్స్ అలానే ఉంటున్నాయి, పైన లింక్స్ అలాగే ఉంటున్నాయి, లింక్స్ అలాగే ఉంటున్నాయి. రీరైట్ అవ్వట్లేదు అయితే? రీరైట్ వచ్చేసి పైన మన వెబ్సైట్ లో ఉంది కదా, అక్కడ మాత్రం login.html అలా చేంజ్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను మళ్ళీ హోమ్ క్లిక్ చేశాను అనుకో, పేజ్ మొత్తం రీఫ్రెష్ అవుతుందా లేకపోతే మరి సమ్వన్ ఈస్ సేయింగ్ లైక్ పేజ్ మొత్తం రిఫ్రెష్ అవ్వట్లేదు, ఓన్లీ టెక్స్ట్ మాత్రమే మారుతుంది. కంటెంట్ వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ లింక్స్ కింద అవి చేంజ్ అవుతున్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి యూఆర్ఎల్లో కూడా పేజెస్ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు హోమ్ పేజ్.html, ఇప్పుడు లాగిన్ పేజ్ వెళ్తే ఆ లాగిన్ పేజ్.html అవి కూడా చేంజ్ అవుతున్నాయి సార్. యాంకర్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయా మరి? అవును సార్, చేంజ్ అవుతున్నాయి. మరి ఇందాక ఎవరో అన్నారు చేంజ్ అవ్వట్లేదని. ఓకే, వెరీ నైస్. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ యూ కెన్ సెన్స్ ద చేంజ్.
ఇన్ఫ్యాక్ట్ దట్ ఈస్ చేంజింగ్. మరి అట్లా కనపడుతుంది అని అంటే సేమ్ పొజిషన్స్లో ఉన్నాయి. బికాస్ దే ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ పొజిషన్స్, it looks like that is not getting changed because they are in the same position. When I click on about us, because they are in the same position, it 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 will it gives you an illusion that it is not getting changed. When I click on contact us, in fact it is also again reloading the header part. You have to consider this as navbar or header part. This header part is again and again getting reloaded. Do you agree with me? Yes, sir. Yes. So this is not a single page application. This is multi-page application. Because of this multi-page application, there are so many problems. First problem is it has to reload the complete page. When you are reloading the complete page, you have to recreate all the objects which are needed for the browser. If you reload everything, it is something like every time we get any good what do you say occasion in a home, like marriage or birthday. Ayyo, what the hell I have given in that? Contact me on 9561214818. Why did I give that number? Okay, 18. So what happened when I when we have any occasion, we have to paint the whole house, right? That's okay, we can paint the whole house, but that doesn't mean that we paint or we recreate the whole house again. Okay, for example, already we had a ground floor, and we constructed newly the first floor. Of course, even we do conduct puja and all for the first floor also, right? That doesn't mean that if I want to construct a first floor, again I have to start from the scratch, right? Again you make the basement, again you make the first floors, ground floor, and then go to the first floor. This is all not necessary, right? That's what. Okay, so my point is so clear that when you have, in many of the situations, you better not to load the complete page. For example, here let me go to please unmute yourself, Parth. Yeah, Gmail. So when I click on Akshay's Sunny assignment, his email got loaded over here, right? When I click on back button, I just need to load only this part, right? When I click on significantly reduces lot of files, that doesn't mean when I'm opening that particular email, it should not reload the whole page, right? Only this particular part should be changed. Only this particular part should be changed. Otherwise, how many links I have to change, how many styles I have to rewrite, I mean to say reload all the data which is coming from the server, again it is a problem, right? I need not to send again. Try to understand this point. This is, I am talking about a very basic thing. I am talking about a very basic thing. Okay. So we need a better approach to solve this problem. We need a better approach to solve this problem. Okay, what is the problem? How shall we solve that? What do we do is,
whatever the contact us details are, when I click on contact us details, I'm in home page. When I click on contact us details, one JavaScript program will be loaded, and it will fetch the data from the server, and it will change only the respective part. JavaScript program, ఒక జావాస్క్రిప్ట్ కోడ్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఫ్రెష్గా ఆ కాంటాక్టర్స్ పేజ్ని తీసుకొచ్చి కింద లోడ్ చేసేస్తుంది. ఓకే, HTML tried in hundreds of ways. They tried for frames, they tried for iframes, చాలా ట్రై చేసింది పాపం. Pure HTML wanted to do all these things, but it didn't happen. Okay, it was giving them a different sort of problems. So finally JavaScript could achieve that. That is why we are learning JavaScript and React. What does the React do? React has a concept of routing. I'll just show you how it happens. Okay, not for, I mean, you don't understand anything now. I'm sure you don't understand anything now, but just try to get it. Okay, React is doing like this. Okay, adi. So ఇప్పుడు చూపించేది మీకు ఏం అర్థం కాకపోవచ్చు, బట్ ట్రై. When I click on let's see my page, it is loading completely in a new page. That means it is reloading. You can see here there is a symbol there, right? Reload this page. ఇక్కడ సింబల్ చూస్తున్నారు కదా, ఈ సింబల్ అబ్జర్వ్ చేయండి. లెట్ us see my page. go to my page. ఇది కొద్దిగా క్లిక్ అయినట్టు కనపడుతుంది, చూస్తున్నారా మీరు? అదే నేను let us see my page ని క్లిక్ చేస్తే it is not reloading anything. When I click on let us see your pages, that page is loaded here itself. When I click on products, it is loading the products in the same page. It is not reloading. When I click back to let us see your page, it is just changing only this part. It is not reloading. Even this is also something like illusion. No, it is not illusion. If it is reloaded, it is clearly visible that you can see here a change, I mean a blink. Okay, VLR will also gives you that illusion.
but it clearly observe there is a loading symbol, and here also there is a change. And if I click on products, yes, when I click on solid gold petal microwave, it is loading that new product in the same page, so that I need not to rewrite, or I need not to reload the whole header part and all the styling part. When I click on products too, it is also loading, but when I click on any product, it is loading in the same page beside it. Are you able to understand my point? So this is the beauty. This is the beauty of single page application. Single page applications ఏం చేస్తాయి? They don't reload the total page. It will change only the part which is needed. Just imagine now, if I click on single gold, white gold plated princess, నేను మొత్తం అంతా పేజ్ మొత్తం రీలోడ్ చేయాలి, అవసరం ఉందా? ఈ పార్ట్ ఒక్కటి చేంజ్ అయితే సరిపోతుంది కదా. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఓన్లీ దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్ నీడ్ టు బి changed. Only this particular part need to be changed, right? This is not possible in the normal regular multi-page applications. Applications which are written purely in PHP, JSP, ASP are multi-page applications. So if you have the dare and concentration, I will tell you this. ఇప్పుడు మీరు కొద్దిసేపు ఒక్క 2 నిమిషాలు జాగ్రత్తగా వినండి నేను చెప్పింది. What happens with multi-page application is, when I click on any link, the request goes to the server. Server pick the data from the database, and it will create the complete page once again, the same template, one complete page once again, and it will render on the server. అంటే పేజ్ మొత్తాన్ని మళ్ళీ అక్కడ రెండర్ చేయాలి. రెండర్ చేయడం అంటే it has to execute that program. That program will be in the PHP. That complete program will be rendered again in the server, and that server will give you the response. Server will give you the response as HTML. That HTML page come back and loaded on your not new tab in this page. So ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ మెన్స్ క్యాజువల్ ప్రీమియం స్లిమ్ ఫిట్ అని ఇట్లా వచ్చింది కానీ, బట్ ఇట్ విల్ కమ్ ద హోల్ పేజ్ once again from the server. So for the very first problem is, it is a lot of load on the server. Okay. Yes. Akshay, don't take me wrong. Don't take really me wrong. We are all a generation where we want to know the reasons. We want to know the reasons, first of all. Why this has come like this? We had a lot of time, and we used to think about lot of reasons. But the generation what now is, you don't want to find the reasons. ఇప్పుడు నేను ఇంత సీరియస్గా చెప్తున్నాను, 90% ఆఫ్ ద క్లాస్ ఈజ్ నాట్ ఫైండింగ్ అవుట్ ఎనీ రీజన్, ఎనీ నీడ్ ఆఫ్ ద రీజన్. ఎందుకు మనం నేర్చుకోవాలి దాని గురించి 90% ఆఫ్ ద క్లాస్కి సంబంధం లేదు అసలు. నేను 90 చెప్పేస్తున్నాను. దే డోంట్ ఈవెన్ వాంట్ టు థింక్, ఓకే, వై దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, హౌ వీ ఐడెంటిఫైడ్ దిస్. ఇప్పుడు నీకు చెప్పినప్పుడు కూడా నాకు ఆ యాటిట్యూడ్ కనపడతలేదు. అదొక రీజన్, దాన్ని ఒకటి అరే మస్తు ఐడెంటిఫై చేసినావు, అది భలే ఉంది కదా ఇది, నాకు ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ కనపడతలేదు. నువ్వు ఏదో చెప్పు, నేను చేసేస్తా, దొబ్బే నువ్వు దొబ్బే నేను దొబ్బేస్తా, అంతే. నో 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 నో. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ థింకబుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ థింకింగ్,
If you don't have innovation, if you don't have thoughts, you need to work under, you need to be slaved under somebody. In 19th century, 18th century, we were slaves under some big shots, and in 20th century we were slaves under some businessmen, and 22nd century it's going to come, or I mean in the same 22nd 23rd century itself, 21st century itself, we are going to become slaves to robots. మనము రోబోట్స్కి స్లేవ్స్గా మారిపోతాం మన దగ్గర థింకింగ్ లేకపోతే. థింకింగ్ అనేది లేకపోతే యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ బికేమ్, I have I'm a slave to a robot that is called Google Maps. నేను చాలా రెగ్యులర్గా నిన్ను జూబ్లీ హిల్స్ వెళ్తా, కానీ గూగుల్ మ్యాప్స్ లేకపోతే వెళ్ళలేను. అదొక స్టేజ్. మనం ఇంకా పెద్ద స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతాం. ఒకవేళ థింకింగ్ లేదనుకో, జీపీటీ, యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎ స్లేవ్ ఫర్ జీపీటీ, యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎ స్లేవ్ ఫర్ స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో. అవి మిమ్మల్ని ఇట్లా పట్టేసుకుంటాయి. గూగుల్ లేకుండా మీరు ఏ పని చేయలేరు. ఆఖరికి మా నాన్న నెంబర్ కూడా నాకు గుర్తులేదు. యు కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. సో రీజన్స్ చాలా నేర్చుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి. రీజన్స్ ఏంటి, ఎందుకు ఇట్లా జరిగింది, ఎందుకు అవుతుంది అనే రీజన్స్, దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎనీవేస్, సో I tried my best to give you what is the importance of it. I'll tell you one more thing. When I click on this women's t-shirt casual cotton short, whatever the page got loaded over here, imagine it is coming from the server as a page. గా సర్వర్ నుంచి వస్తుంది అనుకుందాం. సో who has to create this page? ఆలోచించాల్సింది ఏంటి అని అంటే, is this page already there in the server, or that page is being prepared by the server dynamically? నేనేమంటున్నా, ఇప్పుడు ఇక్కడ లింక్ క్లిక్ చేస్తే ఒక పేజ్ వచ్చింది అనుకుందాం. ఇక్కడికి ఆ పేజ్ డైనమిక్గా క్రియేట్ అయ్యి వచ్చిందా, లేకపోతే ఆల్రెడీ సర్వర్లో ఉందా? ఈజ్ దట్ పేజ్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద సర్వర్? ఏ పేజ్ ఆల్రెడీ సర్वर में है क्या? नहीं तो ये डायनेमिकली जनरेट होके आ रहा है वहां से. ఇది డైనమిక్ గా జనరేట్ అయ్యి వస్తుందా సర్వర్ నుంచి? ఆల్రెడీ ఉందా? ఏంటి విషయం? సో అంటే ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ కి ఒక్కొక్క పేజ్ ఆల్రెడీ ఉందంటావా? ఆల్రెడీ ఉంది అని అంటున్నావు నువ్వు. నేను 2 ఆప్షన్స్ ఇచ్చిన. ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ కి ఒక పేజ్ ఆల్రెడీ సర్వర్ లో ఉంటుందా, లేదా ఉంటుంది, అది వస్తుంది. సెకండ్ ఆప్షన్, మనం ఒక ప్రోడక్ట్ మీద క్లిక్ చేయగానే సర్వర్ కి రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది. సర్వర్ విల్ ప్రిపేర్ దట్ పేజ్ డైనమికలీ అండ్ సెండ్ ఇట్. వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? ఎందుకు అట్లా అనుకుంటున్నావు? చెప్పు, అదే కరెక్ట్. నువ్వు చెప్పాలి నాకు. ఇంకా నన్ను అన్ని ట్యాబ్స్ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుండి అంతా ఇదంతా ఉంది కదా, ఇదంతా స్టోర్ చేసుకోలేదు. ఇంతేనంటావా? ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ ఉంది, సో లేకపోతే ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఫ్లిప్కార్ట్, when I click on top mirrorless cameras, is this page dynamically generated by the server, or ఈ పేజ్ ఆల్రెడీ ఉందా? Yeah, answer is very simple. Sir,
హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్, హౌ టు క్రియేట్ దోస్ మెనీ పేజెస్? అది చాలా ఈజీగా చెప్పాల్సిన ఆన్సర్. అన్ని వేల పేజీలను ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం సార్? ఆ, ఇంకా చెప్పాలి, ఇంకా స్ట్రాంగ్గా చెప్పాలి నాకు. అన్ని పేజీలు ఎట్లుంటాయి? ఉండవు. క్రియేట్ చేయడం ఇంపాసిబుల్. యూ కాంట్ క్రియేట్ దోస్ మెనీ పేజెస్. మిలియన్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇది వదిలే పోనీ, బన్సల్ బాబాయ్ నైట్ టైం కూర్చుని రాస్తాడేమో కోడ్, మాకు తెలియదు. సరే వదిలే. హౌ అబౌట్ దిస్ బ్లడీ అప్లికేషన్? వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ సంబడి ఎల్స్, if I open this fellow, ఇప్పుడు నేను ఎవరైనా ఫేస్బుక్ పేజ్ ఓపెన్ చేసినాను అనుకుందాం, జోసి బాబు సార్. ఇప్పుడు కొత్తగా ఎవరైనా యూజర్ వచ్చిరనుకో, జుకర్ బాబాయ్ వాళ్ళ వైఫ్ నైట్ పూట లేచి అరే రే రే అక్షయ్ కొత్త పేజ్ క్రియేట్ చేసి అని పేజ్ రాస్తా ఉంటారా? అసలు పాసిబుల్ అవుతుందా అది? నువ్వు ఏదైనా పోస్ట్ చేసినా అరే రే రే అక్షయ్ అందరికి పోస్ట్ చేసిండ్రా, మనం అందరి పేజీలలో పెట్టాలి దీన్ని తీసుకుపోయాను అంటాడా? ఈజ్ ఇట్ రియలీ పాసిబుల్? హౌ మెనీ పేజెస్ ఆర్ దేర్? Billions, 100 billion users are there in the Facebook. Is it practically possible to create 100 billion pages? Whenever a new product comes, is it possible to create a new page? I don't think so. So these all pages are not there in the server. నేను multi-page application గురించే చెప్తున్నా, but there will be one template. For example, I'll go back to the Facebook. When I click on Babu Gogineni, humanist and rationalist, when I click on this page, I'm able to see this page, right? Hello, hello. Am I able to see this page or not? Okay, go back. Chaitanya Prasad. When I click on this, I got another page. When I click on this, I got another page. అంటే ఈ పేజెస్ అన్ని ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. when I click on this, I got another page. Do we have all these pages already? మరి ఎట్లా వస్తుంది అని అంటే, ఎస్, whenever I click something like this, for this kind of clicks, server will have one template. Server will have a template program in PHP or JSP or ASP or something like that. That program will be activated. That program will take the data for this respective page from the database and prepare the page dynamically and send that page to the browser. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే అవైస్ హబీబ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏమైంది? A new request goes to the server and that request goes to the exact template, that program, right? That program will pick up the data for Awais Habib from the database. ఆ డేటాబేస్ లోంచి వచ్చిన డేటా, దట్ డేటా విల్ బి కెప్ట్ ఇట్ ఇన్ ద టెంప్లెట్. టెంప్లెట్కి అద్దేసి రన్ చేసి it will send it to here. That was old technique again. That is also not a new technique, because already this template loaded in your computer kada. Yes. Why should I load the template again? Nowadays what is happening is, when I click on something, server gets the request. Now server is not sending the page, server is sending only the data. Gautam, server is going to send only the data. Come on, only the data. Yes.
It's not sending the complete page. It is sending only the data. So what will happen is when I click on, see here, I am already in a page. Okay. Now here I am clicking on Jain Mansoori. It's not reloading the complete page. What happened? Only the data got changed. Try to understand my point. Only the respective data got changed. Eh, Now I am already in Vivo page. If I click on Infinix, is this page is going to be reloaded or only data got changed? Only data change ayinda, page mottam reload ayinda. That means, do I need to reload the template again? What I should do? Malli cheppu. Malli cheppu. Change the data. That work will be done by JavaScript. So when I click on here, once again, when I click on Realme, only request goes for the data. Already template I have. Only the request goes for data. That data will be taken back by the JavaScript program and that will be చేంజ్డ్ ఓవర్ హియర్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ ఒక్క చేంజెసే చేస్తుంది అనమాట. ఏ డేటా ఎక్కడ పెట్టాలి, ఎంత పెట్టాలి అనేది మాత్రమే చూసుకుంటుంది. దానివల్ల ఏంటి లాభం? వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ అప్రోచ్, న్యూ అప్రోచ్? దెర్ ఈస్ నో లోడ్ ఆన్ ద సర్వర్. ఫస్ట్ థింగ్, దెర్ ఈస్ నో load on the server side. Server is need not to prepare the pages dynamically. Already page structure already there in first time అవసరం. ఫస్ట్ టైం ఈ టెంప్లెట్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ టైం అవసరం. ఫ్రమ్ దెన్ ఆన్వర్డ్స్ ఓన్లీ డేటా. ఓకే, this is the concept of JavaScript. I mean, single page application. That means only once the page loads. Not many times like that. Only once. Fasak. Only once the page loads. After that, only the data will be changed. So that the server duty is now only to send the UI first. UI అంటే కావాల్సిన టెంప్లెట్స్ అన్ని ఫస్ట్ పంపించేసి సర్వర్ డ్యూటీ ఈజ్ ఓన్లీ టు send the data. Keep on sending the data, keep on sending the data, keep on sending the data. Right? I clicked on Realme 9. ఒక టెంప్లెట్ ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు మీకు టైం పట్టింది. So the program, in fact, that is not PHP program, that is also a JavaScript program, then that is called as template. For the very first, when the template gets loaded, it takes little time. Yes, template comes and again data comes. Once the template and data comes, that will be binded together. After that, now you see guys, when I click on Realme 10 Pro 5G, what happened? Only the data got reloaded guys. Okay, template already ఉంది కదా మన దగ్గర. Of course new page గా వచ్చింది కానీ template already there with us. Right? Only data comes from the server and the loaded template already which is loaded on the browser, that loaded template will take the data and apply the data. The best example for me is when I was in Pune, we used to order pizza on every Friday, almost every Friday. But sometimes if I order it around 4:35, it used to come in time. But if I ordered it late,
like 9 or 8:30, it used to take more than 35 minutes. So I was just wondering, what is the problem? సర్వర్ అన్నావా? గుడ్ గుడ్. డెలివరీ బాయ్ ప్రాబ్లమా లేకపోతే పిజ్జా హట్ ప్రాబ్లమా? ఆర్డర్ యూస్ టు బి బుక్డ్ ఇన్ నో టైమ్, బట్ మల్టిపుల్ ఆర్డర్స్ ఉంటే ఇబ్బంది, రైట్? వన్ సెకండ్. సో వాట్ యూస్ టు హ్యాపెన్ ఈస్ సర్వర్ వాస్ టూ బిజీ. దట్ మీన్స్ ద పిజ్జా హట్ వాస్ సో బిజీ. So what did I do? I mean, what I thought is, let the Pizza Hut prepare the pizza base and the toppings separate, the spices separate, the paste separate, all these things are separated, and kept it ready. So as soon as my request comes, don't bake it the Pizza Hut. Send that box to my house, which is having only base with separate packets. So what do I do is, I'll take the box, I'll apply all these things, and I myself put it in my oven. If I get the data, if I know the template is nothing but base. If I have the base and the data, do I need to wait so much of time? Not at all. Did you agree my point? That is what the single page application concept is. Okay, so I hope I tried my best to give you what is single page application today. Please I mean, just keep on thinking about it. There is one more aspect I missed to tell you. Okay, I'll send you the video, watch that, and after Sankranti I will tell you, discuss about what CSS. That is on, I'll tell you where the date, what the date is. Okay, mostly on Tuesday we will be resuming our classes back. Okay, happy Sankranti. Practice is there. Okay, tomorrow we don't have class, obviously. Okay, chalo, that's it guys, that's it for today. Any questions, please ping me. Thank you.